The Grand Blanc de Lambarene is a film made in 1995 by Cameroonian filmmaker Bassek Kohbio. It challenges a bastardized representation of history that is continually purported through a dominant Eurocentric discourse. Tracing Dr. Albert Schweitzer's life and work in Lambarene, Gabon, through an African perspective, the film offers a counter-narrative that re-envisions the colonial mission. The act of retelling history opens a space to address and acknowledge the complexities and paradoxes of colonialism that have been negated in order to sustain systems of white domination. Le Grand Blanc de Lambarene disrupts the idealized image of Dr. Schweitzer. Revered as a humanitarian, Schweitzer was awarded the Nobel Peace Prize in 1952 for his medical, missionary, and philosophical work. By representing the violent and patronizing actions of this missionary doctor, the film critiques the ways in which memory and history have been distorted in order to erase the realities that threaten a positive colonial image. The film's representation of Dr. Schweitzer's work and relationships with the people of Lambarene challenges his humanitarian reputation. Although he often condemned the injustices committed in the colonial process, the film portrays him as a conflicted participant in the colonial mission. While he advocated for respect of the traditions and customs of African peoples, his actions and interactions contradicted this belief. Dr. Schweitzer frequently proclaimed his superiority in order to disrupt the social structure of the people of Lambarene. Je vous ai pas appelé, vous autres. Attendez votre tour. Pourquoi il est là, lui? Parce que je suis chef, moi. Allez, partez. Oh, toi la femme au beau sein, presse-toi. Hein. Je ne peux plus faire attendre mes autres épouses. Je dois regagner mon village. Non, non, tu dois rester ici, tant que tu prendras ce médicament. C'est quoi ces histoires? Je suis un chef, moi. Mais un médicament ne fait pas la différence entre un chef et les autres hommes. Tu dois rester sous surveillance. Sous surveillance? Comme un prisonnier? Non. Et d'ailleurs, ce n'est pas une dose que tu vas me donner, mais deux, non, mais trois, pour que je sois plus vite remis. Et même toutes les doses si je veux. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je suis un chef. Je suis un grand chef. Le chef, c'est moi. In fact, Dr. Schweitzer's anti-colonial rubric was self-serving. His feigned respect for the people and their traditions served a broader colonial mission that sought for control over information. For just as Dr. Schweitzer discredited indigenous medicine, he still wanted the knowledge behind it for his own interests. De moi, il ne meurt jamais. Tu évites peut-être les cas difficiles ou désespérés. Tu ne crois pas en notre médecine, hein? Il y a des siècles, nous guérissons. Notre science n'est pas figée dans les livres. Elle est vivante. Peux-tu en dire autant? Non, sans doute. Écoute-moi, sorcier, je suis venu te voir parce que, comme moi, tu fais partie de la confrérie de ceux qui sont marqués par le sceau de la souffrance. Quelle confrérie, ça? La confrérie des gens qui comprennent la douleur des autres. Moi, je suis de la confrérie des hommes panthères. Je voudrais que tu me confies le secret d'Iboga. C'est tout ce que je te demande. C'est tout. Mais c'est beaucoup. Et qu'est-ce que tu m'offres en échange? Les connaissances, ça ne se vend pas, ça se donne. Colonial powers often justify the atrocities committed against African peoples by claiming that their actions were a necessary part in a civilizing mission that sought to reverse the backwardness and savagery of the native people. Inverting this logic, the film documents the brutal and savage treatment of African peoples by the colonizers themselves, thereby challenging colonialism's simplistic and contradictory rationalization. Imbécile! Idiot! Tu n'es pas ici pour faire ce que tu veux, mais pour faire ce que je veux! Toi! Comme les autres! Et tu te limes les dents? Dis, mais c'est horrible. Quand on change de pays, on doit accepter de changer de valeur. Tout se passe bien? Les dents, c'est pas ma spécialité. On est spécialiste de tout ici, je vais vous montrer. The film also recognizes the psychological violence caused by colonialism's patronizing tendency to infantilize African people. In doing so, it continues to break down the humanitarian facade that has been constructed in a post-colonial context. Va attendre demain qu'il fasse jour.
tous les blancs ne juraient que par le jour, alors que nous sommes des hommes de la nuit. Les enfants de la nuit, tu veux dire? The reoccurring presence of music throughout the film plays an important role. The tension between the European piano and the African drums parallels the tensions between the two cultures. Following the rules of mathematical order, the piano lacks the creative expression and unpredictability of the drums. Dr. Schweitzer follows the European logic stemming from the Enlightenment in his belief that such order results in the production of a universal language. Joue-moi un air de Lambarene. Vos musiques sont impossibles au piano, même à l'orgue. Tu n'as jamais voulu apprendre à jouer des instruments d'ici. Et ton dos. Ça aussi, c'est étonnant. Tu as soigné des milliers de corps dans ton hôpital. Et tu ne comprends pas 10 mots de notre langue. Alors que tu parles l'allemand, le français, l'anglais, l'alsacien, l'hébreu et que sais-je encore. Voilà, la seule langue universelle. La langue la plus purement symétrique, qui peut se jouer aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. C'est de balafon et de tam-tam dont j'ai besoin ce soir. Quel dommage. Tu étais si près du but de Grand Blanc. Comme aucun autre blanc ne l'a jamais été avant toi. La piste qui mène au cœur de ce pays t'était largement ouverte. Et tu as préféré le bord du chemin. Despite Dr. Schweitzer's work, he remains within the binary categories that characterize him as the colonizer. Showing his inability to communicate and connect to the culture surrounding him, the film challenges the Eurocentric belief in a universal language. The film documents the historical way in which visual art has been used as a political tool for the construction of knowledge. This is seen in the way photographs worked as positive reinforcements for fabricating a saintly image of Dr. Schweitzer. This process necessarily excludes particular images and interactions that would have contested his desired portrayal. Hopp, du, komm mit mir, komm! Hopp! Komm mal mit mir. Ja, schön. Ein Foto mit der Frau, da. Bien. Madame, venez avec moi. Venez avec moi, là, c'est bien. Voilà, venez. Allez. However, as an artistic medium, the film itself demonstrates how art can be a revolutionary instrument to renegotiate the framework through which history is taught and understood. Although the title and the content focus on the life of a white man, the film, in fact, decentralizes whiteness as it works through an African perspective. In doing so, it undermines dominant Eurocentric representations of history that consistently relegate African people, African arts, and African experiences to the margins of its discourse.